అందరికీ నమస్కారం. చక్కనమ్మ చిక్కిన అందవే అంటారు, కానీ ఈ సామెతని రివర్స్ చేస్తూ వస్తోంది ఓ ముద్దుగుమ్మ. సన్నజాతి లాంటి జేజమ్మ ముద్దుగా బొద్దుగా మన ముందుకు సైజ్ 0 సినిమాతో రాబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా టీమ్ సైజ్ 0తో చక్కని చిట్చాట్. హలో ద బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. చిక్కల్లో చంద్రుడిలా పీపీ కనిపిస్తున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ. ఐ లైక్ దట్ చిక్కల్లో చంద్రుడు అండ్ ద బీస్ట్. యు ఆర్ ద బీస్ట్. చిక్కల్లో చంద్రుడు కదా. కానీ బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వి వాంట్. ఎందుకన్నారు అలా బీస్ట్ అని మీకు మీరే అనేసుకున్నారు? బ్యూటీ అండ్ ద బీస్ట్. మళ్ళీ అందరితో రోజు 18 గంటలు పని చేయించేవాడిని ఉంటారు. అవునా? అలాగంటారా? Made them work 18 hours, made them put on 18 kilos. Wow. It's basically wherever there are women and men, women are always the beauties and men are always the beasts. కదా? That's a standard metaphor. Of course. So size 0. Size 0. అందరూ ఇలాగే అంటున్నారు. చూడకుండానే అందరూ ఇలా అంటున్నారు. Yeah, it's a good expression. చూసిన తర్వాత ఎలా అంటారు? ఇంకా ఉన్నవన్నీ వాడేసుకుంటారు అనుకుంటా. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్, మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి? హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ? నేను ఎప్పుడు ఈ మూవీ అని కాదు, ఎప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం when I heard the script itself, I was so excited. I was like, you know, there's such a well written script and each characterization anta baga rasaru and everything that's the main first thing, that's your highest excitement, that okay, wow, I'm going to do a script like this ani oka excitement untundi. Dan tarvata my biggest excitement is after I finish the shooting. So I always see that from a writer's point of view, from a director's point of view, that's the vision that they want to show a film in this way. So I feel after I shot for the film, once we finished, and my whole process of going through that shooting days and what I felt, how we shot it, I told Kanika also this. I said it's always definitely when the audience also accept how and see it the way we saw it and appreciate it, it's always there's nothing more there's nothing better than that. It's like a bonus for us. Then the audience acknowledging their efforts. But as soon as I finished చేసిన తర్వాత, the first thing I told us, I am so glad I did this project. For me, I felt like we have a winner. Wow. It felt so satisfying. I'm so proud to be a part of this project. Kanika garu, welcome to Tollywood first. Thank you. And మీరు Bollywood లో the cream of the lot తో వర్క్ చేశారు. You worked with like Shah Rukh Khan, so everyone. And coming to Tollywood kuda you started off kick start ayindi meeku. So this is your write up, size 0. So మీరే narrate చేశారా? How did it all start, size 0 journey? Actually, the idea, the germ of the idea came from people around me, my loved ones and all, cousins, friends. We see them suffering from weight issues. A cousin whose mother wanted her to get married and stop eating this, stop eating that, find a groom, get thin and then eat what you want, you know. And all of us go through different stages in our life where weight becomes an issue. And every family member, in every family there is one person or the other person who is affected by this issue. So, and it was also the right time because the international media influences of what a perfect body should be, what a perfect image should be, is pervading our mental aspect of what beauty should be so much that it is the correct time to say this story. So thankfully I found a producer who was brave enough to come forward and put their money and risk because at the end of the day it's a very different kind of a subject. True. And you know, and of course a brave heroine who has that stature, who came forward and said that, you know, I will do this. And then artist. And then I have to mention a brave director who will pick up the script, you know. Are you blushing? A little bit. It naturally keeps happening. No, but I'm saying for anyone to be brave and have that conviction, it's very important. It has to be a great material. It has to have, you have to have that material. ఇప్పుడు అందరూ యాక్టర్స్ అని ఎవరైనా స్టోరీ ఇస్ ద మెయిన్ హీరో అంటారు. రైట్ వెళ్ళి మీరు 15 కిలోలు పెరగాలంటే ఎలా ఉంటుంది అనే వాళ్ళకి అదే భయపడేస్తారు. ఐ నో దే డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్. నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా యాక్చువల్లీ. మీరు ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ ట్రూ కన్విక్షన్, డేర్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది నాట్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కాదు. యూ నీడ్ టు హావ్ ద కన్విక్షన్, ద బిలీఫ్, కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంది, అది గాడ్స్ గిఫ్ట్. యు ఆర్ ద లీడింగ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ నాచ్. ఐ థింక్ యూఆర్ ఆన్ టాప్ ప్రయారిటీ. సో మీరు ఇంత ఎంజాయింగ్ యువర్ సక్సెస్ అండ్ యువర్ పొజిషన్, అలాంటి టైంలో సైజ్ 0 లాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం, ఇప్పుడు దిస్ సైజ్ 0 ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సో ఫండ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు అందరూ స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్గా ఉండాలి. ఏ హీరోయిన్ పర్టికులర్లీ హీరోయిన్స్ని వాళ్ళు ఎగ్జాంపులరీగా ఉండాలి బేసిక్గా. మీరు అలాంటి టైంలో ఇంత రిస్క్ తీసుకొని వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేసి, వాట్ వాస్ దట్ థింగ్? ఐ మీన్ my biggest conviction was the script. See, and this is something whether people agree
or not agree, I can vouch for that every single girl goes through at some point of their life, most of us on a daily basis, including me, barring whether it's housewives, whether it's just simple girls who stay at home, who go to women who are married, before marriage, elderly women, and definitely not excluding celebrities. Ninna night oka friend message chesinda oka ammai, she's married, she has kids, and చూస్తే she's tall, she's so pretty, and she's and everything is going so well for her. నాకు ఒకటే మెసేజ్ పెట్టింది, ఐఎమ్ సో వెయిటింగ్ టు వాచ్ సైజ్ 0 బికాస్ ఐ కెన్ సో కనెక్ట్ టు ఇట్. ఐ ఆల్సో వెంట్ త్రూ ఫేజెస్ ఇన్ మై లైఫ్ వెర్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్, ఫీలింగ్ లెస్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, లెస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని. అండ్ ఐ వాస్ వెరీ షాక్డ్ బికాస్ నా డ్రీమ్స్లో కూడా నేను అనుకోలేదు సమ్మన్ లైక్ దట్, సమ్మన్ లైక్ హర్, సమ్ పీపుల్ వుడ్ వాంట్ టు బీ లైక్ హర్. వెన్ షీ టోల్డ్ మీ దాట్, ఇట్ వాస్ లైక్ సచ్ అ షాక్ ఫర్ మీ. And so అందరూ forget everyone. Now again coming back to the question, the reason for me to be able to do it is I so connected to it. Okay. At that point I was నేను స్టోరీ వింటున్నప్పుడు నా మైండ్లో నేను అనుష్క, నేను ఒక యాక్ట్రెస్, ఇట్ వాస్ ఆల్ నాట్ దట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ ఆల్సో నార్మల్ గర్ల్. ఒక మంచి స్టోరీ, నాకు కథలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక మంచి కథ వింటున్నప్పుడు, అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ కనెక్ట్ టు ఇట్ ఫ్రమ్ విత్ సోల్ఫుల్, వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎమోషన్స్, నో, it's something which is very nice, and that's what I feel about this movie. Once you see the movie, you'll feel so oka confidence vastundi, oka acceptance vastundi, you'll feel more light hearted. Size 0 అనుకున్నప్పుడు సరే అనుష్కని అనుకున్నారా? కాస్ట్ గురించి చెప్పండి ఫస్ట్. Did you think about Anushka or anyone? ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్, let's talk about the cast of the film. అసలు ఫస్ట్ కనిక వచ్చినప్పుడు ప్రకాష్ బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చారు మేడం, అవును, హిందీ సినిమా చేద్దామని వచ్చారు. అవునా? ఓకే. దాన్ని నేను తెలుగు సినిమా కింద మార్చి ఫస్ట్ డిస్కషన్లోనే ఐ సెడ్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ అనుష్క. వాళ్ళు స్టన్ అయిపోయారు, అనుష్క ఇదే స్టార్, అంత పెద్ద స్టార్తో ఈ సినిమా చేయించడం, ఈ సినిమాలో నా హీరో నువ్వు 100 kilos ఉండాలి, నువ్వు అనుష్క అంటావు, జనాలు కొడతారు, అంత అందమైన అమ్మాయిని అంత లాగా చూపిస్తాయని, జనాలు కొడతారు, తిడతారు మనల్ని. ఓకే. నో, బిలీవ్ ఇన్ దిస్, షీ విల్ లవ్ ఇట్, తనకు బ్రహ్మాండంగా నచ్చుతుంది, నా మాట నమ్మని ఇమీడియట్గా కాల్ చేశాను తన ముందే. ఓ, తనకి చెప్పక ముందే the call and he said I heard the script చాలా బాగుంది, and it was very sweet because he didn't influence me. Okay. He didn't influence me saying, he said you just listen to it and దాని తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయి. నేను ఎట్లా చెప్పలేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ దాన్ని ఏం జోనర్ అనేది చెప్పలేదు, కాల్ చేశాను. కనికాను బబ్లు డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మాకు buy 1 get 2 free. We're so glad that she agreed to do it. జర్నీ అండి ఇది, 1000 miles. కాస్టింగ్ హ్యాస్ బీన్ సో పర్ఫెక్ట్ అలా చూస్తే, బికాస్ ఐ ఫీల్ మన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ ప్రకాష్ గారు కూడా చెప్పారు, ఫస్ట్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ ద ప్రాజెక్ట్ దే థాట్ ఒక స్మాల్ వేలో చేద్దామని, అండ్ దెన్ దే వెంట్ టు పీవీ, అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ పీవీ డిక్షనరీలో స్మాల్ వే అని ఏది లేదనుకుంటాను. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బిగ్ వే, ఇట్ విల్ ఆల్ బీ. సో దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యాక్చువల్లీ మన ఫిల్మ్ కాస్టింగ్ చూస్తే ఎప్పుడు నేను ఉర్వశి గారు, మారుతిరావు గారు, ఆర్య, సోనల్ చౌహాన్, ప్రకాష్ రాజ్ గారు, భరత్. It's such a perfect, because then I remember first few days when I was shooting the family thing, మారుతిరావు గారితో, ఉర్వశి గారితో, భరత్తో చాలా ముచ్చటగా ఉండింది. It felt like a real cute family. So I remember even Prakash and Kanika, we also want to be part of this family. It was that cute it was. పీపీ గారు, మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా మాట్లాడితే ఇలాంటి రిస్క్లు నార్మల్గా తీసుకోవాలంటే 100 సార్లు ఆలోచిస్తారు. బట్ మీరు చాలా ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి, కాస్టింగ్ కానివ్వండి, స్టోరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చాలా వినూత్నంగా, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఉంది మీకు. రీసెంట్గా ఇప్పుడు సైజ్ 0కి సంబంధించి ప్రమోషన్స్ కూడా, పైరసీని అరికట్టడానికి మీరు అయితే స్టెప్ తీసుకున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ యూనో. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రైవ్ ఇన్ యూ? వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్. Excellence in life, whatever you do, life, my philosophy is very simple, life is 0 or a 10. There is no 9.9. ఏ పని చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, లేదా అసలు చేయకూడదు. దట్ కుడ్ బి క్లీనింగ్ ఏ కార్, మేకింగ్ ఏ మూవీ, ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ కంపెనీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ మై DNA. చేస్తే పర్ఫెక్ట్ చేయాలి, అది చేయకూడదు. అండ్ వీ ఆల్సో అగైన్ వీ ఆల్ ఆర్ ప్యాషనెట్, సినిమా అంటే మంచి సినిమా తీయాలని ప్యాషన్. ఇట్లాంటి కాంటెంట్ దొరికినప్పుడు అసలు రేర్గా దొరుకుతుంది ఇలాంటి స్క్రిప్ట్, ఇలాంటి ఐడియాస్, ఇలాంటి కాస్ట్. అదంతా డివైన్ ప్రావిడెన్స్, ఇట్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. దానికి ఎస్, గాడ్ హెస్ బిన్ కైండ్ టు అస్. బై నేచర్ వీ నో వీఆర్ నాట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్. అఫ్రేడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్ అంటే వీఆర్ నాట్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ కమ్స్ ఇన్ ఈక్వల్ మెజర్ ఇన్ లైఫ్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ గ్రేస్ఫుల్లీ. అనుష్క, మీరు ఓకే, నెంబర్ 1 సైజ్ 0 మీరు విన్నర్ స్టోరీ అంతా చెప్పారు, మీరు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వాలి. ప్రాక్టికల్గా అది చేసే టైంలో మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఐ మీన్ బికాస్
you have to put on weight proportionately. You know, there are a lot of different ways weight put on అవ్వాలంటే చాలా ఈజీ అనుకుంటారు కానీ ఇలా weight put on అయ్యి కూడా క్యూట్. మీరు అలా జిలేబీ తింటుంటే అందరూ everyone is saying that it's cute. The whole social networking sites went mad. So what was it you have gone through? See, first time it's one new. I like, you know, when was the last time you did something for the first time, antaru. So I love that, you know, every time in my life. I feel I would have never ever in my life willfully thought that I want to put on weight. Because I connect to the characters. I also grew up like that. I've never been a lean child. I've always been chubby. That's my structure. But after a point you learn to accept yourself, and my focus went a lot into fitness as I was growing up because of my yoga and all. Went a lot into fitness. Adanni vadleste I feel it's a blessing again, you know, that whole choice to willingly to do something. It's very few people in life are given choices by life. And I feel very blessed for that. At every point chala time nenu chustunappudu, and there have been a lot of times that I have choices to make. And ఆ టైంలో నేను అనుకోలేదు. సో వన్ థింగ్ ఐ వాస్ క్లియర్ వాస్ ప్రాస్థెటిక్స్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ విల్ లుక్ న్యాచురల్, అండ్ ప్రాస్థెటిక్స్ వోంట్ మన ఫిల్మ్లో వర్క్ అవ్వదంటే బికాస్ ఇట్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ఎమోషన్స్. సో యూ కాంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎమోషన్స్. దట్స్ ఆ బిగ్గెస్ట్ కీ పాయింట్. And for that, like the whole team, you know, they understood. And Prashanti who did Bahubali and all, no? She did Vedam for me. Prashanti did the clothes. She did the costume for it. And between Prakash garu, Kanika, Prashanti, the cinematographer, they were very clear that because you're putting in that much weight, because we're also playing around with clothes, it has to be very clear that we want this girl who is from this lower middle class family, but at the same time very real. ఇప్పుడు బయట వెళ్ళి ఎవ్రీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ గర్ల్ హూస్ ఫ్యాట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్. దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ దట్ వే, ఒక క్వర్కీ లాగా అండ్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అప్, మ్యాచింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్స్ హౌ specs, so that's how they put we did a few trials and all, so they put in a lot of effort. When the trailer came out, and they gave us so much. There were so many comments, like there's an ASF and Anushka Shetty fan club on Hemchand and start chesaru, and the whole that in past 10 years they've been taking care of it. They've crossed 1 crore this one and that members. All of them, after the trailer came out, I have not even, there must have been, sometimes I'll check chesam, there must have been around 900 to 1000 comments on the first 2 days of the thing. మా ఛానల్లో 22 lakh మంది చూసారు. మాకు పీపీఎస్ మా ఛానల్ అన్ని ఛానల్స్ కలిపి 30 లక్షల మంది చూసారు 3 weeks లో. Wow. 30 లక్షలు. It's been very positive. It's been very positive. I want to thank them first. And there was some messages from from a girl there which I saw, when she said thank you for even giving us an identity. She's a girl who's been fighting obesity for a long time, and a message petty, thank you for giving us an identity. By playing that, we feel more confident. So yes, let's talk about the director, the captain of the ship, Prakash garu. We'll start with Mrs. Prakash. She'll keep blushing now throughout. See, she's pink all the time. I know. సో చెప్పండి, ఇంట్లోనూ మీరే, బయట కూడా మీరే, వర్క్లో హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్? హౌ మీరిద్దరు, how was it working on the sets of Director has no choice. Has only one boss 24/7. That's the deal they worked out. What can he do? He has no choice. No, there's nothing like that. He just met my wife. 1 నిమిషం కలిసింది, 18 ఏళ్ళలో మా వైఫ్ ఎప్పుడు నోరు తెలవాల. 2 నిమిషాలు కలిసింది, ఆవిడప్పుడు చాలా మాట్లాడుతుంది. సూపర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బాగా. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వీడితో పని చేయట్లేదు నేను. No, actually I've said it before also, we balanced it out pretty well. And I think Prakash is very happy that we did this film together, because on the set he was the boss, so I had to say yes boss, I had no choice. So in the house, you know, I could get away with things, but on the set you had to, you know, because he's the director, and you can't argue much, and you have to be you know, as a writer director thing, you have to respect that. So I think it was very good, well balanced, and in the process I learned to say yes boss a lot. Whatever I've seen, you Anyway, know, that's first success for us. I know కదా. So one husband was able to make his wife say boss. Sadistic type happiness, I know. His eyes are twinkling. No, So that's the recipe. whatever, when we were shooting, I've seen there's so it's very healthy. You know, when each of them discuss their thing, that's one thing which I respect a lot in both one thing is in their relationship, that it's very important to
be able to say yes I'm wrong or say yes I'm right in the right places. So that's something which they have a very healthy relationship where anything they felt which is good for the film is something which they mutually agreed on. And music for the film. The pillar, there's one thing is the soul of this movie is Keeravaani garu. Our one and only adorable. ఆయనకన్నా అసలు Yeah. A story can be told two ways. One is the visual, but as a Musical, film yeah. experience is incomplete if the audio is not lifting the visual. The background కానివ్వండి, యా ఆ Music ఎమోషన్ is- అలాగే కనెక్ట్ అవుతాయి. Music is- First time ఈ మూవీలో మెల్ల మెల్ల అని సాంగ్ ఉంది. when he played that song and I heard it, నా కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చింది. That's how it's so soulful, it's so emotional, and he himself is such a grounding factor for our whole team. ఆయన క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు. ఆయన జస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాదు, వి డిస్కస్ He's the guiding light of this project. For the project, really. yeah. He's the father figure. ఈ ఫిల్మ్ కి Keeravaani garu is the father figure. So Anushka గారి favorite song is Mella Mella Mella, Mella which is Innava yours. Innava. And Innava Innava Innava. Okay, nice. And Kanika Innava, మీది? Innava, Mella Mella. PV గారు మీది? Size sexy. The way he said it also. Side sex. I know. See, I told you, Beauty and the Beast. I know. What What are is the- size sexy for PV గారు? size sexy. Unfortunately, I have a size 0 at home. My wife, my daughter is, doesn't need to let me eat anything. So thanks to this film, I don't think they'll have a voice to talk. So all angles లో మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. Absolutely, 28 it's going to be a blast. ఓకే. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా, మీరు కానీ మీ హస్బెండ్ గారు ఒక్కరు సినిమాకి వెళ్ళారు ఊరికినది లేదు. లేదా ఆడియన్స్ లో కూడా ఎవరిని డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ కూడా దిస్ ఇస్ అన్ ఈవెంట్. నేను కూడా బీభత్సంగా కనెక్ట్ అవుతాను బికాజ్ ఆఫ్టర్ Cut, 1 second. You contradicted first of all. Indeed. You commented on size 0. We can't contradict on sizes. సైజెస్ ఏంటి? We are talking about Yeah, you said acceptance. that, You say yeah. my ఇంట్లో size 0 అని అనుకోండి. I know. ఇప్పుడు వాళ్ళు సినిమా చూసిన తర్వాత మారిపోతారు. No, the whole idea is మారకూడదని. Accept yourself the way you are. నన్ను ఏ విధంగా నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. నేను ఎంత తింటున్నా క్వశ్చన్ Okay. చేయరు. You are saying he is the size sexy at home. that is my answer. అది Yeah. నేను చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు నన్ను ఏమనరు ఇంకా. No, he is the size sexy and they're the size 0. అనుష్క చాలా మంది అడుగుదాం అనుకుంటున్న క్వశ్చన్ నేను అడిగేస్తున్నాను బట్ మీరు కాదు అన్న యువర్ అ స్టార్ యువర్ అ సెలబ్రిటీ వీ సెలబ్రేట్ యువర్ ప్రెజెన్స్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ సో ఆఫ్టర్ సైజ్ 0 మీకు భయం రాలేదు ఐ మీన్ ఓకే యూ సైడ్ ఓకే హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్ నేను సైజ్ 0 చేస్తున్నాను తర్వాత మీరు బాహుబలి చేయాలి లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇంకా భయం అని లేదండి డెఫినెట్గా భయం లేదు వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ సైజ్ 0 ఆల్సో ఐ న్యూ దట్ I have to go back to Bahubali. It was not that Bahubali happened by surprise. It was something which I'm very, very aware అది ఇంకా of. ఛాలెంజింగ్ కదా మీకు No, it was I made a choice. I'm someone who life lo if I make a choice, I stand up Yes. to my choice. Absolutely. No matter what, it is not something which Yeah. will shake me. Of course, I had that in my head because I was doing Rudramadevi promotions, our promotions. So because time kept getting delayed, because of which I felt maybe I won't have that much of time to put in for my workouts and all that. That was the only stress for that. Ledante, I absolutely have no regrets. I absolutely am very glad that whatever has happened is happening the right way. సూపర్ సో ఎస్ సైజ్ 0 మనకి ఏం చెప్తుందంటే సైజ్ అందం అనేది ఇట్స్ విత్ ఇన్ నాట్ అవుట్ సైడ్ హూ ఎవర్ సైడ్ అందం ఈజ్ అందం కాదు అని అనుకునే వాళ్ళకి తప్పకుండా Wow, సైజ్ that's a good one. See, అందం అనేది డెఫినెట్ గా ఇస్ విదిన్ దానికోసం బద్ధకం ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు వర్కౌట్ చేయాలి అందం లోపలే కదని దట్ ఈస్ నాట్ ద మెసేజ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఇన్నర్ బ్యూటీ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ నేను ఎప్పుడు ఫ్రమ్ డే 1 ఇన్ ద ఇండస్ట్రీలో చెప్తుంటాను ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ టేక్ అవుట్ 1 hour ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ దేర్ టైమ్ ఇట్స్ లైక్ అ మీ టైమ్ ఆ టైంలో మీరు యోగా చేస్తారా వాకింగ్ చేస్తారా గేమ్స్ ఆడతారా మెడిటేషన్ చేస్తారా ఎనీథింగ్ ఆ టైం చేసి యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్స్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఇట్స్ ఫర్ యువర్ వెల్బీయింగ్ అది కరెక్ట్గా లేదంటే దర్స్ నో వే యూ కెన్ సపోర్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నథింగ్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ దట్ ఎఫర్ట్ అక్కడ బద్ధకం ఇస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ ఈ రోజు ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ మనం అందరం ఇది మాట్లాడుకున్నాం బికాస్ సైజ్ 0 ఎందుకు చూడాలి అనే దానికి ఇంకా మాకు బాగా విత్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కోర్స్ With family. సో యా సో మాకైతే అర్థమైంది బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్ టు యువర్ ఆడియన్స్ ప్లీజ్ first of all, starting from PVP Garu, Prakash, Kanika, Arya, Sonal Chauhan, Prakash Raj, Urvashi Garu, Bharath, so Maruti Garu, and Keeravaani garu, Hema Meera. Garu, Keeravaani Garu, art department, our marketing team,
Peruna, if I've left out someone, I'm sorry, Banu Garu. I want to thank all of them because it started with a seed, an idea. Where we got the support and Prakash Garu's vision, we transformed it into on screen. And end of all of it, we're putting in front of you. And first thing we want to say, everyone, please వెళ్ళి ఈ ఫిల్మ్ని థియేటర్లో చూడండి. It's very important that we fight against piracy. గోల్డ్ గెలుచుకోవచ్చు. Definitely, that is our first step. That's a bonus, and that's something in awareness which everyone has to understand, because మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మన పైరసీ చేస్తే పర్లేదు, how are we getting affected అని చాలా మందికి తెలియదు. It's a cycle. The more and more if the film industry shuts down, if the film industry goes down through a loss, that many people are unemployed, that many families are affected, and all that again goes down to piracy. 100 రూపాయలు 50 రూపాయలతో సినిమా చూడండి. Yeah. So it is something which it's a effort which it starts, you know, it's each and every person watching a pirated CD is affecting one family's earning. So please go and watch it in the theaters and win 1 kilo gold. And I want to thank Prati Okka Akada fans and Chepnu, but everyone who supported this film, seen the trailer and given us so many hits and positive comments. Thank you very much. So Mali film release and Tarota Kaldam. Thank you. TV garu. Oh, on everyone's behalf, చెప్పండి. She's a brand ambassador. Yeah, and then mention this. Say no to piracy. So long then after No to piracy and yes to good cinema. Super. And Thank you cheers so to- much. Yeah. And the Size goal zero. Yeah, size 0.